A very beautiful Saturday, and thank you. Good evening from wherever you are watching us. This is GBS TV, and the program on air is Vipaji Poetry Lounge at GBS TV. So you can comment at our SMS line is 21144. Our social media platforms zote pale Twitter, Facebook, Instagram ni GBS TV. So today I have an amazing guest, anaitwa Sultan the Poet. So Sultan the Poet, karibu. So this is Vipaji Poetry Lounge at GBS TV. The Kenya's #1 poetry show in Kenya, like hakuna show ingine ya poetry. I agree. So like karibu, tunataka in a nutshell uambia wa viewers pale, who is Sultan the Poet? Sultan the Poet ni mzaliwa wa Mombasa katika hood fulani Likoni. Sultan the Poet is a Muslim spoken word artist who through poetry naeleza the true picture of Islam in this day and age of Instagram frames. Thank you. So what is poetry according to you? Poetry, according to me, poetry ni a way of expressing one's feeling and thoughts na reality. So it's a way of expressing one's feelings. So ulianza express your feelings through poetry when? I'm not just a poet, I'm poetry myself. Ona sasa si lazima big stages na nini, lakini express through tuweza ongea, ona, lakini poetry, that's a way of expressing us. And then nimesikia specify you do Islamic poetry. Naam. So why did you specify like Islamic only? Wajua in this day and age bro, media ni kila kitu. When the media says yes, kila mtu itabidi aseme yes. Sasa ukiangalia in this day and age, yani Muslims in general, media na to interpret kivingine. Unasema Muslims wanajulikana kama terrorist, Muslims wanajulikana kama extreme. Wako na hiyo extreme, unaona? Lakini sasa kama wewe hapa, do you feel safe with me? Do you? Yeah. I'm a Muslim. Sina suicide bombing, acheki. So that's my main reason why I may specify. Do like sijaona spoken word mwenye ame specify Muslim, like so you are the first one. I think that you are unique in the heart. So unaweza tupea piece yako ya kwanza then tusikie. Life is a test. That's my main concern. Na death daily chance chase. Sijui lini itakuwa my turn. All I crave now be the straight way of the chosen guided, not the way of those who gone astray. I know I won't last forever. I'm keeping hell away from me. To my soul that's a favor. Siku umbwa nije kucheza, sitaki legeza ndo ni last hell forever. To me that's a never. So you told me like ujaambia my viewers that you do short pieces. So like what's the reason like ufanyi long pieces sana, like you do only short? Bro, media transform daily. Nacheki. Tulitoka radio, tukaja kwa TV, black and white, tukaja kwa colored. Umeshaona? Sasa hii ona kama media inavyokwenda, kuna TikTok bro. TikTok watu wako interested. Sasa hii mtu yuko interested kuangalia short videos. Kutumia mtu link ya video yenye ni 14 minutes length. Si watu wote wenye watapay attention na si kila mtu ataangalia paka the end. Sasa kucapture watu na short reminders alafu nitachia long. And then short pieces, leme like umetumia mtu short piece na long piece. Mtu atasikiza short piece like atapata information virahisi kuliko the long piece. Short piece mwanzo yote yatokana kwa long piece. Kama kuna short pieces zangu za death nyingi sana, lakini yote ilikuwa piece moja. Sasa katika kila piece ina ujumbe wake, Piece nyingine itakueleza like as your friends gathers outside your house expressing what they feel inside. The Versace and the Gucci garments are no longer suitable for you. The cars, the money you made and the fame you obtained are no longer beneficial to you. As we rest you 6 feet deep under on your right side facing the Kaaba, everybody hoping the last words on your lips was a shahada. You see? Yeah. Na hiyo short tu kuonesha kwamba life si stopita, ushaona? Na kuna reality ambayo reality kifo itafika time. Kila mtu atakuja pale, misha kufa saizi ongea. Hizi nguo nitaacha kila kitu, cheki. Sasa hiyo ilikuwa ina emphasize na kitu kama hicho kuonesha kwamba material doesn't last forever. Like materialistic things. Yeah. So then apart from like
ni in your career of poetry ni vitu realistic, like ni vitu zinakuwa happening in your life ama una learn from society ndio you write down your pieces? You see, when Allah first created Adam, he taught him the names of all things. So to men knowledge is power. Ndio maana mimi yani siwezi sema kitu kwa sababu from an Islamic perspective kuna sheria. You see, Uislamu watufundisha jinsi ya kuishi na majirani, kuishi na out of different faith. Sasa vitu kama hivyo hata kama va happen in real life lazima nikae nisome nielewe deep down, alafu ndo mimi translate ujumbe. So and then you read a lot before you write a piece? That's a must. So and then kuna like wasanii wengine sijasikia wakisema like wanasema tu like poetry in a flow, they write down. Yeah, mi pia kuna poetry inaweza flow bro bila kusoma, lakini kuna zingine itabidi nisome. Like being a Muslim. For example, nataka kuandika poet about being a Muslim. Lazima nieleze the main beliefs of Islam. Na mi binadamu obvious bro, nakosea, amna perfection, nacheki. Kuna mahali nitakosea, sasa lazima kupeana the right message, accurate. Lazima niende kwa vitabu nisome, naangalia what the prophet said, what does the scripture says, au sio? What does the scholars say? Alafu nikisha analyze then, lakini si zote zenye nasoma. So like in the heart of poetry, unajua like poetry ilianza kitambo, hiyo enzi ya kina Shakespeare. So unadhani poetry imekuwa na impact gani na wa society? Kama mimi, poetry has an impact. First of all, kumotivate watu. Poetry kuweka mbali na idleness, kwa sababu mimi siwezi kuwa idle, and the best way to tackle boredom is by doing something constructive. Acheki. Sasa poetry ni kitu chenye ni constructive, si destructive. So and then in your career of poetry, like hiyo kufanya spoken word, umetoka Coast, have you been doing it Coast ama pia when umekuja huku Nairobi kuna places zingine umeperform? Coast pale mwanzo poetry ilikuwa nikifanya street tu, watu wankaa, then boom nawapa pieces, alafu from that level kupanda stage kiasi high school, then Mombasa pale kuna Art Cocktail Tuesday, the mahali na perform Nairobi ni Kenya National Theatre. So and then I expected juu umetoka Coast ati pieces zako mostly za kuwa Kiswahili, juu like unajua Coast wanapenda Kiswahili sana, so mbona ukaamua ufanye mingi in English? English pia kuchanganya English na Kiswahili bro, yaleta test nyingine tamu sana. Cheki. English Kiswahili, yani hiyo ndio method yenye mimi naona ni amazing sana. Najua kila poet ana structure yake na njia ya ku express poetry. Sasa mimi naona that's the best way. Kuna zenye ziko full English na kuna zingine full Kiswahili, lakini mimi naweza sema the best ni English na Kiswahili wakati mmoja. So and then if you have noticed, tuseme Africa and then kuna majuu. Like majuu unajua watu they do poetry professionally. Like huko unapata watu wako 50s wanafanya poetry, juu wamekuwa wakifanya as a profession. But in Africa hawajakuwa wakifanya like a profession, like hiyo professionally sana. So unadhani kuna difference gani mtu ameifanya professionally poetry and then mtu hajafanya like professionally? I'd say experience is the best teacher, but the tuition is so high. That's it. Tofauti ya yule mwenye afanya professional level bro, naweza sema focus yake ni tofauti na mwenye afanya professional level. Kwa sababu mimi ningekuwa nafanya professional level, that would have been my main focus. Lakini kasifanya professional level, kuna vitu vingine nafanya focus sana school. Kuna mimi mwenyewe kujibuild, kuna kuhustle, kuna kufanya nini. Sasa siwezi ipa the time and attention ni yenye mtu mwenye afanya professional yoipa. Sasa naona that's the difference. Afu professional pia kuna vitu vingi, kuna shows. Yani the industry is open for a guy who does professional level poetry. So like kuna difference kubwa pia kwa mtu amekuwa akifanya like professionally juu amelearn na mtu like tuseme ni talent. Is there any difference professionally na mtu akona hiyo talent? Kwenye professional bro, mimi naweza kuambia kuna a lot of hard work.
kwa sababu pale yani ni obvious kwa professional level huwezi kuwa peke yako. Kuna competition, lazima kuna award ipewanwe kwa the best poet of the year maybe. Sasa hard work beats talent, shaona. Sasa kama mimi nitakuwa na talent lakini sina exposure nini, poa nitakuwa mkali, lakini sasa yule atanizidi kwa sababu ana vitu vingi, mimi si. Ona. So and then tupe another short piece. Dear mom, to me wewe ndo my number one. Kakuna competition we ushawa outrun. Life ni vita na wewe ndo my all in one gun, my all time supportive die hard fun, no lies before my eyes. Wewe ndo the most beautiful creature, my preacher, my mentor, my teacher, aliyenikunja angali mdogo na kunibadilisha, na siwezi ficha uwepo wako wewe maishani mwangu, unanikamilisha. Najua hili mam, kwa uhakika hamna kiumbe yaweza jitokeza na kubisha, so don't worry at all about the life you wish for, the car you dreamt of and the countries you wish to explore. At GBS TV, so tupe comment zako, likes pale on our social media platform. If you are watching us from YouTube ama kwa TV manze, continue commenting us. Sultan the Poet, mnasikia we always wanting to inspire you, pia tunawa entertain, we are educating you, so always keep tuned at GBS TV. And then Sultan, hiyo piece umefanya about mom, like ulifanya to all the other moms ama specific ulikuwa to your mom? To all the other moms. And then ushaisomea your mom ama bado? Nishamsomea, nishamtumia, akaisikia na nitamzidi kumperformia mbele yake kwa sababu that was for her. And then in your career ya poetry ama your spoken word, do your parents wamekuwa kikusupport ama? Sana tu, sana. Like they support me in every single thing. Kitu cha kwanza mimi naweza sema the most powerful kitu ambacho nakihitaji na nitazidi kukihitaji kutoka kwao ni dua. See, the moment watasema utafanikiwa, we keep on going, sisi tutakuombea Mola, that's the best thing mimi naweza sema kwao nahitaji. Alafu like in your journey of poetry, unajua kuna challenges pia umemeet nazo, like ukazi overcome. Hizo challenges ni kama gani? Challenges like unajua bro, sasa tuishi na secular society, acheki. So ukiemphasize sana kwa religion, like people utaturn off watu wengi sana. So kila mtu yuko willing kusikia mambo na religion, like mambo na kifo, death, reminders. Lakini I'm just doing reminders, and this is a reminder for those who love to be reminded. So like wewe unafanya mostly reminders? Like, yeah, mostly reminders. Lakini pia kuna motivational, like moja itwa struggles, lakini bado sija release. It's talking about money and real life struggles, mali sisi tofauti to hustle bro and all that stuff. So unaweza tupea koka short piece ka struggle? Kila mtu yataka pesa. Some people find money in this, some people find money in that, and some people sadly just don't find cash at all. I scream, Joshua screams, we all scream for ice cream plus the whole team paper. Chasing 24/7 is what I genuinely mean. So by any means inakubidi to strive. Ustrive ndo survive. Besides real eyes, realize real lies from real lives, and it's not about what you really think you know, but who you know ndo ngazi za kupeleka juu, straight toka deep down below. So who do you know? So like hiyo mambo ya struggles, like hizo ma connection, nasikia siku hizi like bila connection ama una pesa bana tight. So nini ilikuinspire? Ni the society, like tuseme venye ma youth sasa wana struggle kupata jobs, what inspired you like to write that piece of struggles? Kila mtu ya struggle bro, wengine wakimbia, mwingine ya crawl, mwingine ya tembea, yani kila mtu ana njia yake, mwingine yaenda na speed of light, lakini so long as we put in the struggle, that's good. Na kitu chenye mimi nataka kuonesha my youth to struggle, acheki. Ndio maana nikaona hii piece poa bana for the youth and for everybody else who is struggling. So like ulikuwa unajaribu kuambia like you must struggle, like lazima work hard in everything you do pia? Yes, that's a must. Dedication, kutegemea Mungu kitu cha kwanza. Naweza sema hakuna kitu chafanyika bila power ya Mungu. Hata
if the whole universe wangekuja pamoja kukuham au kukubenefit, bila his permission nothing can happen. So and then in your poetry, like you only perform spoken word, ama have you ever thought of another art? Unajua pia kuna kuchora. Rap is also an art. Mimi nachora bro. Mimi ni mchoraji mzuri. Na before nije kwa spoken word mimi nilikuwa rapper, but I had to quit music. Because it's not permissible kwa religion. That's a contradiction. How see? Alafu pia natoka katika background yenye religious, sasa kufanya vitu kama rap. Nilifanya nikiwa high school, but the moment namaliza form 4 haikuwa poa na wazazi nini. Afu it's not good for the religion. Unajua naweza sema kitu, what you don't know may hurt you, but what you know na bado ukaignore kitakuja kukuhurt na kukucost even more. Trust me Joshua, we're all sinful, we all got flaws, we all got bad habits we wanna let go and cut them all off, because news flash, bad habits tend to grow and harden up this heart as tough as a stone. So right ni right bro, ataka nobody does it. Yeah. Na wrong itabakia kuwa wrong hata kama millions and millions washaifanya kuwa norm. And that's why I had to quit rap music. So like pia umesema you do the kuchora and then pia unafanya spoken word. Unazibalance aje juu? Unajua pia kuchora ina take time and then spoken word you have to write, ushike hiyo piece. Kila kitu na time yake. Naweza sema focus yangu sana iko kwa spoken word. Kuchora free time kwa sababu sina, yani market ya kuchora si sana. Like kuchora timing maybe umpata deal, twende tuchore mlango M-Pesa nini duka. Poa, I can do that, I'm good. Lakini main poetry. And then poetry, unajua poetry kuna wale watu wanaandika poetry but they don't perform it. So before ulianza tu kuandika poetry ukiperform, ama ulianza tu first you are writing? Like unajua kuna wale watu wanaandika but hawa perform. Like wanazieka tu. So you before uanze sasa ulikuwa unaandika ama tu ulianza tu ukiperform? Niliandika nyingi sana kabla hata sija perform. Tuseme katika poetry kama 10 niliperform moja. Afu pia sasa kupata exposure, kitambo ujue mahali fulani kuna open mic ya poetry auto perform. So lazima u exposed mwanzo. Kitu cha kwanza alikuwa sina exposure. Naandika, you know, high school. Alafu sasa Mombasa bro ni downtown. Hakuna vitu kama hizo nini. Cheki. Sasa alikuwa naandika lakini wewe nita perform. Nisha record sana lakini performance bado. So and then umesema performance si mingi. Like tuseme kama cost. So what is your dream kama as a spoken word artist? Like juu unajua kuna wale ma spoken word artists pale nyuma wanaanza wanakuangalia. So uko na dream gani ndio like ku increase hizo performances ama watu wakuwe na ma stage different? Hakuna kitu ambacho kiwezekani bro. Mimi nataka niwe successful Muslim spoken word artist, au sio? Na pia in general spoken word artist Kenya. Na pia kuonesha watu wenye wako nyuma yangu na wenye wanatoka mahali natoka, watu hawajatoka mahali natoka. Kila kitu chawezeka. Alafu pia kama nitakuwa mahali naweza kufanya ili ule ugumu nilopitia mimi wengine wasipitie, nitafanya kama nitakuwa na that ability nini. And then apart from tuseme unafanya spoken word, like professionally unafanya nini? I do filming at Kenya Film School, directing and script writing. So let me see hope itanipeleka, lakini that's my professional level. So you also write scripts like? Yeah. Juu unajua like watu wengi like in history like many writers like walikuwa poets, ukianza na kina Ken Walibora, like kina Miguna like watu wamekuwa poets ndio like wakaanza writing like hiyo professionally. So like I think before like mtu akijua ni poetry you are a writer. Ukijipata that time you are poetry, like unafanya poetry ama unaandika, ushakuwa writer. So have you ever thought of writing a book ama kupublish any book ama bado? Nishafikiria sana bro. Niko na dream ya kupublish book, love story books, Islamic love story books. Unajua bro, Islamic yani kuna art. Though art ilikuwa katika yani 1400 years ago when Prophet Muhammad existed, he had his companions who were poets. Walikuwa wanatumia poetry kumsifu na kuportray the message of Islam. So poetry was there in Islam. Lakini in this day and age
Muslims yani hatuamini kama art inaweza kuwa applicable kwa life, unajua? Like viko vitabu vya maauta wa Islamu like stories nyingi, lakini sasa hakuna consistency kwa sababu so watu wote ambao kwa willing kujitokeza. And then unajua like tuseme like ma Christian like unajua wanaweza enda church wa perform poetry, so can you still go, unaweza enda Muslim pale kwa mosque perform like spoken word? Yes, I can do. Naweza fanya bro. Na si lazima Muslim audience, like at cocktail wanaenda kuperform na si wote ambao ni Muslims hapo. Kama Mumo poet rafiki yangu is not a Muslim na yopenda chenye nafanya kwa sababu gani? That's poetry. Kuna kitu hapo kando na the message, kuna vitu vingi, kuna rhyming, kuna all aspects of poetry. So unaweza tupea another short piece yako? Okay, dear future halal wife, I know me and you haven't met yet, lakini sitaki kuja kuwa the reason you end up in deeper regret in this life and in the next. Kabla nianze, I hope you have a stronger feeling between you and Allah, the all-seeing, the creator of the heavens and the earth, and that your eyes and heart are all focused on him. Kuhusu future, worry less because Allah has prepared someone special for you, and that's me. Naitwa Said, but they call me Sultan, who may not be as handsome as Nabi Yusuf alayhi salam, but I know nitakubalika for who I am. And just like Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, being neat and smelling nice haijawahi kuwa option. Yeye ndo my role model, na ndo maana I'd rather shave it all or leave it all. And just to let you know, tight jeans, silk, gold, vipuli, maskioni, to me that's a capital no. And at the same time, I'm far from perfection too. Hey, Sultan the poet. So ushaisikia ngoma, kuna ngoma sijui ni Meja nasemanga huku ghetto wananiita Sultan the poet. So Sultan the poet ni jina yako, iko kwa ID ama ni your artist name? That's my pen name. My ID name is Said Muhammad, lakini watu wanaita Sultan, sana kaona Sultan the poet. So like when you walikuita Sultan, what was the reason ama what is the reason behind jina Sultan the poet? Sultan jina lenye nilipewa street. Najua street life nini. Mimi nilikuwa mdogo lakini sasa nilikuwa na kaka si mdogo yani. Naongea vitu. So unajua na watu wazima wakuta mtoto lakini kama mtu mzima vile. Sasa ukaona Sultan ikashika na ndio hivyo. Sultan. Sasa wengi pia wanijua na Sultan kuliko my real name. So alafu hiyo piece ya love umeandika ni hiyo umeperform? Bado bro. Nasema like nini ilikuinspire, like ni dem pia uliandikia ama? Ajua art lazima uandike vitu theme nyingi sana. Acheki. Sasa alikuwa anasema nitaandikia watu kifo daily, nitaandikia watu nini. Islam pia ina ubavu yani wa mapenzi nini, kuna sheria za mapenzi. Sasa hiyo poetry imeeleza a bigger picture, ubavu wa kimapenzi wa Uislamu vile afaa iwe. Au sio? Afaa tuwapende wake zetu kwa sababu the prophet had 4 wives, had more than 4 wives. Na sisi tunruhusiwa 4, sio? Sasa mimi naweza chukua 4. Sasa kuna sheria nyingi hapo zenye ninataja, na mtu mwenye haielewi Uislamu ataelewa okay, now this is Islam. Kumbe Uislamu uko hivi, sio? Like I said, I wanna take you on trips. I want you to see the world. I wanna hold your hand in front of the Kaaba in Mecca and show you what heaven looks like on earth, and on top of that, let you know that happiness haijawahi toka from things. Happiness comes from within. And I mean, na mengi sana kusema, but the least naweza sema is I patiently wait as I constantly pray for strength and life to make you my halal someday. Ona sasa kama hapo bro, kuna kitu hapo nasema like I wanna hold your hand in front of the Kaaba in Mecca and show you what heaven looks like on earth. The Kaaba is a symbol of Islam. Sasa hata to the non-Muslims watajua okay, wataanza like watapata idea, watajua okay, this is Islam, so Muslims are like this to their wives and all. Yeah, to dear future halal wife. So you can explain like how. So pia wewe kwa spoken words zako at least unasaidia like watu pale na Muslim una inform at least wanapata ideas za sababu if we bro ile kiukweli tu anan Muslim atajua Uislamu kupitia Muislamu. Sasa katajua Islam in the face of suicide bombing and all things, picking a gun to anyone who says that God is not one. No. Sasa at least mtu ajue picha Uislamu kupitia mtu mwingine.
And that side of Islam, the Islam you see on TV doesn't define me, I'll say. Yeah. So some people have to know like what is the true image of Islam. So and then like unajua kuna wasanii pale wakubwa wakina King Kaka wanafanya spoken word. Ni mgani mostly wewe kuinspire sana? King Kaka. So kwa nini anakuinspire sana, like nini unapenda kwa spoken word zake? Fearless. Fearless. Alafu second thing yongea tu reality. He's himself. Shona. Kama yeye ni sheng anaongea tu sheng. Sasa hiyo kitu pia nilichukua pale kwake kwa sababu mara kwanza alikuwa anafanya English. Nikaona King Kaka by the way anaongea sheng na kila mtu yamsikiza Kenya, so mimi bado naweza ongea Kiswahili. Nikaona okay, King Kaka inspires me. So and then apart from King Kaka kuna artist mwingine tuseme female anafanya spoken word amekuinspire mabado? Napenda wenye anafanya spoken word lakini siwezi sema kuna female artist and inspire like naona okay wanawake pia wanaweza fanya spoken word artist like pia Waislamu wasichana yani wanawake wa Waislamu wana chance ya kufanya naona, lakini so far mwenye namjua ni Don the Poet wa Kenya and another nani Emily Wairimu. Emily Wairimu she's good. Yule yuko poa sana, poetry zake napenda. Sawa wako wengi siwezi kukumbuka wote lakini they are good. So and then in your journey tuseme unajua si watu wengi wanafanya like most like wame specify in the Islamic poetry. Umepata vijana wengine wadogo like umeinspire wanataka like wafanye specifically Islamic kama? Wako so fun napata kama wawili who said oh brother you inspire me a lot, keep on going and I hope one day tutapatana and then you'll share me your ideas, tubalishane ideas to how we can grow. Ose lakini nasema poa. So and then in your journey unajua kuna watu pale nje wamekuinspire like tuseme wazazi, kuna watu wamekusaidia pale in your journey of poetry, kwanza unaweza wapea shout out like uwasalimie? Big up to everyone mwenye alikuwa kin support since day first. Mko wengi sana, obviously siwezi wataja wote bro, lakini to anyone mwenye shamtumia link akashare au sio mwenye amenipa exposure mali fulani, oh let's go perform here, twende tufanye nini, shout out hapo Mume Poet, Cardiac Poet at Cocktail Tuesday Mombasa. Shout out to my mom, my dad and my whole family, and this goes to my family. You're the world to me, and even though this world is mean, lazima tukubali kwamba Allah has a better plan, one that we may not always see. So pia unaweza wapea your social media platform mali like viewers ama watu wanakuwatch wakikutaka watakupata, like unajua kuna wenye watakutafuta pia, kuna wasanii up growing. Social media handle Instagram Sultan the Poet, hapo ndo utapata link zangu zote. Like I have one link connected to my Twitter, my YouTube account, my TikTok account, and kuna kazi nyingi sana, kuna interviews zingine nimefanya to Horizon TV and all those platforms you can access through one link, Sultan the Poet Instagram. So thank you very much for coming, tumefurahia sana as a GBS TV. So like kila mtu ametuwatch pale, thank you very much. It was Sultan the Poet. Mwende social media platform zake, support him manze, uko Coast, uko Nairobi, the whole country you are watching us. Thank you very much, we are appreciating, and keep commenting to me your messages. I was your host Joshua Chama. Every Saturday at 30 PM tune at GBS TV. See you next time.